హోప్ కంప్లీట్ చేసారని అనుకుంటున్నాను. సరే అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాక ఒకసారి కూర్చొని అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఈరోజు ఫస్ట్ సినారియోస్ ఫర్ డ్రాప్ డౌన్ కేసెస్ ఫర్ హెడర్, టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ఫూటర్. సో హెడర్ ఫూటర్ అంటే ఏంటంటే, నేను రిక్వైర్మెంట్ అందులో మెన్షన్ చేస్తాను, బట్ చూపిస్తాను సార్. హెడర్ ఫూటర్ ఇన్ పేజ్ HTML. ఇన్ జనరల్ మనకు వెబ్సైట్స్లో ఒక స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది పేజ్, ఎండింగ్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఉంటుంది. అది ఓన్లీ ఇట్స్ డెడికేటెడ్ టు సమ్ కంటెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎంత స్క్రాల్ చేసినా ఈ ఈ ఈ పార్ట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. అంటే కైండ్ ఆఫ్ హెడర్ అనమాట. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఫూటర్. ఫూటర్ అంటే ఏంటంటే, వెబ్ పేజ్లో డౌన్ డౌన్ కింది అనమాట. సో ఇలా చూసుకుంటే కొన్ని పేజెస్లో హెడర్ ఉంటుంది, ఫూటర్ ఉంటుంది. సో దానికి టెస్ట్ కేసులు సినారియోస్ రాయండి. నేను మీకు అవి మెన్షన్ చేస్తాను టెస్ట్ కేసెస్లో. ఇంకోటి డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే, డ్రాప్ డౌన్ లిస్టింగ్ HTML. మీకు వెబ్ పేజెస్లో కొన్ని బాక్స్ ఉంటాయి. ఆ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ మీడియా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ లిస్ట్ వచ్చింది. లేకుంటే ఇక్కడ చూడండి, డ్రాప్ డౌన్లో ఒకటి క్లిక్ చేస్తే పెద్ద ఒక లిస్ట్ వస్తుంది. సో దానికి టెస్ట్ సినారియోస్ ట్రై చేయండి. అంటే ఆ, ఎలా రావచ్చు, ఎలా రాకూడదు. అయితే ఇక్కడ వేరే వాళ్ళే కనిపించట్లేదు టెస్ట్ కేసెస్. మీరు కొంచెం మీరు కూడా అప్లోడ్ చేస్తే ఆ, నేను అది చూస్తాను సార్. ఓకే. we're only left with these interview questions practice and the test cases. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తుంది ఇంకా. ఓకే. జస్ట్ సెకండ్. జస్ట్ సెకండ్. సో ఈరోజు నుంచి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్. సో మీరు ఏంటంటే, సో జస్ట్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో మీ ఓన్ ఇట్లా డాక్యుమెంట్స్ టెస్ట్ సినారియోస్ అన్నిటికి ఇట్లా
ఇట్లా సినారియోస్ ప్రిపేర్ చేసి అప్లోడ్ చేయండి. ఓకే. సో ఎక్కడైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైన్. ఇంటర్నల్ గా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఈరోజు మనం మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫార్ మనం ఏమి నేర్చుకున్నామో అది జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ అనమాట. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు కొన్ని. సో వాట్ ఈస్ స్మోక్ టెస్టింగ్? సో can anyone want to try the answer? సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్లో వాట్ ఈస్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్? జస్ట్ ఒక వన్ వర్డ్, వన్ లైన్ ఆన్సర్ చెప్పినా పర్లేదు. సో సింపుల్గా స్మోక్ టెస్టింగ్ మనం ఏమనుకున్నాము? సో యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెస్టింగ్ చేసే ముందు మనం ఏదైతే చేస్తామో దాన్ని స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో అది ఎందుకు చెక్ చేస్తారంటే, యా, కరెక్ట్, ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. గుడ్ వన్. సో ఇన్ జనరల్గా స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది
సో ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి యా ఆన్ ద బిల్డ్. సో సో వెదర్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనకి బిల్డ్ డిప్లాయ్ అయిందా లేదా. సో జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని బేసిక్స్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే స్మోక్ టెస్ట్. సో కొన్ని మినిమం సెట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి, ఆ బిల్డ్ మీద రన్ చేస్తాం అనమాట. సో దాన్ని బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇందులో ఏముండదు. సో కొన్ని బిల్డ్ తీసుకొని ఆ బిల్డ్ మీద సో అది అవైలబుల్ ఉందా, ఉంటే స్టేబుల్ ఉందా. సో ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని బేసిక్ చెక్స్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు ఉందా. సో అంతా ఓకే ఉంటే ఫైన్. సో లేదనుకోండి, దాన్ని రిజెక్ట్ చేసి మనం డెవ్ టీమ్కి మళ్ళీ అది రీడిప్లాయ్ చేయమనం అవి పంపిస్తాం అనమాట. ఓకే. సింపుల్గా స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ ఉంది. ఆ బిల్డ్ స్టేబుల్ ఉందా, అన్స్టేబుల్ ఉందా, లేకపోతే సమ్ ఇనిషియల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని బేసిక్ చెక్స్ అనేటివి చేస్తాం. What is so anybody wants to try what is a sanity testing? సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం వాట్ ఈస్ స్మోక్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద sanity టెస్టింగ్. సో వాట్ ఈస్ రెగ్యులేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షనాలిటీ, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై sanity టెస్టింగ్? టోటలీ అపోజిట్ టు దిస్ స్మోక్ టెస్టింగ్. అంటే We స్మోక్ want to టెస్టింగ్ check whether we missed anything doing testing. యా కరెక్ట్. సో గుడ్ వన్. సో ఇది అంటే మనకి ఎంత టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే, సో మనం ఏమైనా మిస్ అయ్యామా లేదా, లేకపోతే కొన్ని ఏమైనా టెస్ట్ కేసెస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమన్నా కవర్ చేయొచ్చా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్. సో కొంచెం క్విక్గా చెక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో టెస్టింగ్కి మేబీ మనకు 1 డే పట్టింది. సో జస్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes కూర్చొని మొత్తం అన్ని టెస్ట్ కేసులు వెరిఫై అయ్యా లేదా. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే. Yes. Testing. So what is the regression testing? సింపుల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఏమి ఉండదు. మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక కోడ్ చెక్ చేస్తే అంతకుముందు రాసిన టెస్ట్ కేసులు పోయిన, అంతకుముందు ఇప్పుడు ఒక 1 year బ్యాక్ రాసిన టెస్ట్ కేసులు కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ రీరన్ చేస్తాం అనమాట వీటితో పాటు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ చేంజెస్ వల్ల ఓల్డ్ చేంజెస్ ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ అయ్యాయా లేదా అన్ని చెక్ చేస్తాం. అదే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఇది కరెంట్ స్ప్రింట్ ఉంది, ఇది క్వార్టర్ ఏంటి సెప్టెంబర్ మంత్లో మనం చేస్తున్నాం. సో మేబీ ఒక 1 year బ్యాక్ ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి దీనికి అటాచ్ చేసినారు. సో ఈ ప్రజెంట్ చేంజెస్ వల్ల ఓల్డ్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా, అంతే. అక్కడ వరకు చూస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సింప్లీ విల్ ఇఫ్ ఐ సే ఇన్ ద ఇంగ్లీష్, if I frame it, so it's kind of a software testing where we'll test the software. Yeah, correct. Good one, Pratibha. Yeah. So, so like
what are the changes we made, it is not impacting the old code. That's we'll check it. So we'll ensure that the code changes whatever we did, it is not affecting the other parts of the software. Means the old code is not affected. Just a, so that is the regression testing. I hope నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ ది అప్లోడ్ చేయలేదు అనుకుంటా. సో ఈరోజు నేను మీకు మాన్యువల్ రిలేటెడ్ టెస్టింగ్ది ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, అది అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని టెస్ట్ కేస్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ దెమ్ హియర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ యూ like try to go through those sessions. Okay. Next one. సో రిగ్రెషన్ అయితే అర్థమైంది కదా. జస్ట్ సెకండ్. Please. I hope you remember what is meant by the alpha testing. So we already discussed about this UAT testing, user application testing, and that this alpha testing is one of the stage of the testing, alpha, beta, and gamma. So, so anyone who wants to try, what is the alpha testing? It is the first end-to-end testing of a product to ensure it meets the business requirements. Yeah, correct. Good on those. So simply, it's kind of a acceptance testing where in general testers మనకి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్లో ఆర్గనైజేషన్లు ఉంటారో వాళ్ళతోనే ఈ బిల్డ్ చెక్ చేస్తాం. అంటే మన టీం వాళ్ళు ఉంటారు, మేబీ వేరే టీం పక్క టీం వాళ్ళతో ఏంటంటే, సో ఎన్ష్యూర్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద వీ మేడ్, సో ఇట్స్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఫౌండ్ which can be executed or like fixed before the release only. So it's kind of a testing where after the entire testing is completed, we will give this code to the other team. Okay. Okay.
What types of manual testings are there? సింపుల్గా మనకి ఏమేమి మాన్యువల్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి? సో మనం చాలా డిస్కస్ చేస్తాం. సో మీకు ఏది గుర్తుంటే అది చెప్పండి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో ఏమేమి రావచ్చు? Black box testing, యా white box testing, యా unit testing, యా user acceptance testing, UAT. యా అంతే గుర్తున్నాయి. ఓకే. యా దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు manual testing only. The components: black box, white box, unit, user acceptance testing, integration testing, system testing. So all these comes under this manual testing only. Okay. సో ఎందుకంటే వీటి మీద మనం స్క్రిప్ట్స్ ఏం రాయం, డైరెక్ట్ మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ మనం వాటిని రన్ చేస్తాం అనమాట, వాలిడేట్ చేసుకుంటాం. సో దోస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే. టెస్ట్ ప్లాన్. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? గ్రే బాక్స్. It's also one of the part of the testing. Anybody wants to try what is the test plan? It is a detailed document of a project. Yeah, correct. So what all we specify what there, like what exactly we can expect, like what will be available in that document. We'll mention scope of the testing, like how much we can cover up in the testing, like what are the methods we use, whether it's black box or white box or uh, any UAT we are performing, and the resources. So how many resources we needed. సో చిన్న ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, మేబీ నాకు ఇప్పుడు టెస్ట్ లీడ్ డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట ఇవన్నీ. ఎలా అంటే, సో మేబీ ఐ నీడ్ ఫోర్ టెస్టర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేషన్ టైం. సో ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి మేబీ 1 year టార్గెట్ ఇస్తే maybe we take might be 8 months or 9 months approximately. So that's how like this test plan will be defined. It's test data. నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మన దాంట్లో ఎందుకు ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని నేర్చుకొని చెప్పొచ్చు. సో వై నేను సెషన్ అని పెట్టానంటే, వీఆర్ ఓన్లీ లైక్ లెస్ ఆడియన్స్, మనం తక్కువ ఉన్నాం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే వీ ఆల్రెడీ నో ఈచ్ అదర్. So you should be comfortable with the others also, with the unknown persons, while answering something in the confident way. Okay. So ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ డేటా? టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంది? సింపుల్, తెలుగులోనే పర్లేదు, మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వస్తే ఆ లాంగ్వేజ్లో చెప్పండి, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ డేటా? మీకు ఏం అర్థమైంది? Data user to test the software to Yeah. ensure that they are working as expected by the client. Correct. Oh, good one, Tavasan. So simply the data which was used by the user for testing the software, that information like we will take by we use by using the various inputs or different uh, scenarios we'll cover using the test data. Okay. So based on our need, we will create or we'll generate that data. It won't exist anywhere. We'll create on our own.
is severity and priority. I think we covered this in the bug life cycle or defect life cycle. So severity ఏంటి, priority అంటే ఏంటి? Severity will explain the severeness of the defect. Yeah, correct. Priority will describe the importance of the defect. Correct. So simply severity will explain the what is the seriousness or the depth of the bug, where like priority will it will what is the important like based on like we have many bugs we have created. So when it has to be completed, like simply severity, it comes under the application point of view, wherein the priority it's a user point of view. Okay. So what severities we have? Low, medium, and high. Okay. సో మనకి సివిఆర్టీ ప్రయారిటీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే లో, మీడియం, హై మోస్ట్లీ ఇవే ఉంటాయి. లేదంటే 1 to 5, 1 to 5 ఇన్ బిట్వీన్. సో అది వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట. అంటే 1 హైయెస్ట్ ఉండాలా ఆర్ 1 లోయెస్ట్ ఉండాలా అని చెప్పి. ఓకే. ఇస్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. ఫస్ట్ మనం ఎంట్రీ గురించి. ఓకే. ఎంట్రీలో కొన్ని ఉన్నాయి. ఈజ్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా. సో ఎంట్రీ క్రైటీరియా మనం ఏమేమి చెక్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, లేదు ఒక యాక్చువల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి మనం అంటే ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఇన్ జనరల్? We need to check proper requirements, sir, for test entry. So there are some basic checks we need to do, just like whether the requirement whatever we need, those requirements are available in the test environment or not. We'll check it. That's the one thing. And we will see like whether the like initially we'll see all the requirements are uh, like software requirements or functional requirements are there, and we created the test cases. We see whether we have the test plan or not. We'll see, and we'll see whether that code is moved to the test environment or we'll see. So some of the basic checks we'll do. Even same where like in the exit criteria, what we'll see, like anybody wants to try? In test exit, we first check how much of the testing we covered this functionality. Yeah, right. So in general, we'll see like uh, we'll see like whether we have completed all the test cases, all the functionalities we have covered, or all the defects are fixed. What are the requirements they have provided? Based on that, we have completed whatever kind of testings we needed, whether those kind of testings we have completed or not. We'll check it. Okay.
So that comes under this entry criteria. Anyone heard about this pen testing? This penetration testing or pen testing? Is there anyone know? నేను కవర్ చేయలేదు, జస్ట్ అడుగుతున్నాను ఇన్ జనరల్. సో ఇన్ జనరల్గా పెన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ అనమాట. సో దాన్ని పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ పెన్ టెస్టింగ్ అంటారు. మనకి చాలా ఉన్నాయి. మనకి టెస్టింగ్లో మీకు చెప్పినా కదా, యూఐ టెస్టింగ్ అని, డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అని, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్. సో ఇది రిలేటెడ్ టు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ టెస్టింగ్. సో ఇందులో ఏం జరగాలి? సో వాళ్ళ ఫైర్ వాళ్ళు వాళ్ళే ఇంటర్నల్ టెస్టర్స్ బ్రీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ లైక్ మేబీ సమ్ మ్యాలిషియస్ కూడా ఒక మనకి చాలా కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఉన్నాయి, ట్రోజన్ అని చెప్పి. సో ట్రోజన్ హార్స్ కొన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్. సో అవి జస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసి సో దే విల్ ట్రై టు గెట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్. Yeah. So, so that is the one process anamata. So that will try to create what they will do. They will try to replicate whatever system they have, or they will try to break the passwords, or there are some protocols, application protocols we have. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు వెళ్ళి అప్లికేషన్ లేయర్స్ అని ఉంటాయి. Application layers, we will say it. సో యా, ఓఎస్ఐ అని ఒక మోడల్ ఉంటుంది. అది ఒకసారి సర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఓఎస్ఐ మోడల్. సో అందులో కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ గుడ్ టు నో ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఈ పెన్ టెస్టింగ్లో ఇన్ జనరల్ మనకి ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇంకేంటి? What all we will mention in bug report. సో ఒక బగ్ రిపోర్ట్లో మనం ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తాం ఇన్ జనరల్గా?
మనకి ఒక టెస్ట్ డిఫెక్ట్ వచ్చింది, అది క్లోజ్ చేసినాం. సో ఇన్ జనరల్ మనం ఇవన్నీ ఏం చేస్తామంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట. ఈ బగ్ రిపోర్ట్ కానీ, టెస్ట్ కేసెస్ కానీ, టెస్ట్ ప్లాన్ కానీ. సో వాళ్ళు అడుగుతారు, సో వీ నీడ్ ఏ ప్రూఫ్స్ ఆర్ లైక్ వాట్ యువర్ టెస్టెడ్ వీ వాంట్ టు వెరిఫై. సో బగ్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తాం? సింపుల్గా ప్రాజెక్ట్, సబ్జెక్ట్, డెస్క్రిప్షన్, ఎవరు డిటెక్ట్ చేస్తారు, టెస్టర్ నేమ్ ఉంటుంది, అసైన్ టు అంటే డెవలపర్ ఎవరు, లీడ్ నేమ్ ఏంటి, ఏ వర్షన్ అది, మళ్ళీ ఎప్పుడు డిటెక్ట్ చేసినాం, ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసినారు. ఇంకోటి అంటే యాక్చువల్గా అందులో ఏముంటాయంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్, యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్. అంటే ఏ రోజు క్లోజ్ చేయాలి నిజానికి. మేబీ మేబీ డెడ్ లైన్ ఏముంటుంది అంటే ఈ రోజు ఉంటుంది. డెవలపర్ ఏంటంటే కొంచెం టైం తీసుకొని 26th క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ విల్ చెక్ ఇట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, ప్రయారిటీ, సివిఆర్టీ, స్టేటస్ అంటే క్లోజ్ అయిందా లేదా. సో ప్రయారిటీ లో, మీడియం, హై, సివిఆర్టీ 1 to 5, బగ్ ఐడి. ఐడి అంటే ఒక ఒక మనం ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తాం అనమాట. సో అది మళ్ళీ ఏమన్నా అటాచ్మెంట్స్ అంటే స్క్రీన్ షాట్స్. సో టెస్ట్ ఫెయిల్, సినేరియో ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, సో వాట్ ఈస్ ఇష్యూ, అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఐ సీ లైక్ Pratibha, Ramya, and Tabassum able to like they're able to like answer the questions. Hari Krishna and Satish, where is Kiran? I don't see Kiran. So try to participate in next sessions. Okay. So prepare well. Like it's kind of a short sessions I'm taking. మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళాక we should be able to answer the questions. సో మనకి ఓకే, మీకు నాలెడ్జ్ అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉండొచ్చు, దాన్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే అట్లీస్ట్ అది ఏంటో చెప్పేంత ఆ, ఉండాలి. అందుకే ఈ సెషన్స్. ఓకే. సో ఫర్ లైక్ నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏమైనా కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అయినా లేకుంటే మీకు ఏమైనా అర్థం కాకుండా లెట్ మీ నో, ఐ ట్రై టు కవర్ దోస్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో అప్కమింగ్ డేస్ మనకు ఓన్లీ మనకు ఉండేటివి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఐ ట్రై టు లైక్ యాక్చువల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్, నేను ఇంకా అవి టెస్ట్ కేస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయలేదు. వాట్ ఐ డూ, based on the concept wise, I'll try to prepare the interview questions and we'll discuss one by one. And even daily, I will give you those test cases, okay? Scenarios. Try to do it. If you're able, if you're not able to do it, let me know. I will explain you. మీకు ఇది ఒకవేళ చెప్పండి నాకు, సార్ నాకు ఈ హెడర్ అంటే ఏందో అర్థం కాలేదు, వీటికి టెస్ట్ కేసులు ఎలా రాస్తారని అడగండి. నేను అది నెక్స్ట్ సెషన్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. సార్ తపస్సు. సార్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇది కదా. సో నేను రాసి చేస్తాను మీకు. టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినాం అనమాట. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏంది, డేటా ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, బేసికల్గా ఫంక్షనాలిటీ ఏంది, సో కమెంట్స్ ఏంది, డిస్క్రిప్షన్ ఏంది. సో మన టెస్ట్ దాన్ని బట్టి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, లేకుంటే కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అంటే లెటర్స్ లెంత్ కానీ, లేకుంటే బోల్డ్, లేకుంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో మన టెక్స్ట్ బాక్స్ అంటే ఏముండదు. టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి వెబ్ పేజెస్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే
ఇది. సో నువ్వు ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలంటే ఒక బాక్స్ వస్తుంది, ఒక కైండ్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్. సో ఈ బాక్స్లో మనం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇది ఉంది ఈ సో ఈ బాక్స్లో మనకి ఆ, కొన్ని బాక్స్లో ఓన్లీ నంబర్ 6 ఎంటర్ చేయొచ్చు, కొన్ని బాక్స్లో ఓన్లీ లెటర్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి సినారియో, కొన్ని బాక్స్లో లెటర్స్, నంబర్స్, లెటర్స్ అండ్ నంబర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్, మళ్ళీ ఇంకా కాంబినేషన్. సో ఇట్లా సినారీస్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆ సినారీస్ ఏంటో మీకు చెప్తాను. సో ఇక్కడ మీకు సినారీస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, అంటే సింగిల్ లైన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, అంటే ఒకేసారి రాస్తాం మనం. మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, అంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ రాయొచ్చు. ఓన్లీ పాస్వర్డ్ రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, అంటే అందులో పాస్వర్డే అంటే కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అనమాట ఇవి. సో ఇందులో ఓన్లీ పాస్వర్డ్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేస్తే జనరల్ మనకు పాస్వర్డ్ ఎట్లా కనిపించాలి, స్టార్ 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 లాగా కనిపించాలి. Stars. ఆ సినారియో చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంది, సెర్చ్ బాక్స్. అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకుందాం, ఇందులో మేబీ సంథింగ్ ఏదో రాసి ఇక్కడ పక్కన సెర్చ్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు దీని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. అట్లా చూడొచ్చు. ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఈమెయిల్ రిలేటెడ్ ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా, అంటే ఆ అడ్రస్ కానీ ఆ ఫార్మాట్ కానీ. మేబీ కొన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్లో మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట, అంటే పీడిఎఫ్, జేపీజీ, ఇవన్నీ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తే అది అప్లోడ్ అవుతుందా లేదా. కొన్ని రీడ్ ఓన్లీ ఉంటాయి, అంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ మనం రీడ్ చేయగలుగుతాం అంతే. కొన్ని రీడ్ చేయలేం, అంటే ఐ మీన్ మోడిఫై చేయలేం బై డిఫాల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో నేను ఏరియా పిన్ కోడ్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సిటీ తీసేసుకుంటాం. ఎందుకు, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పిన్ కోడ్ దిస్ ఈస్ ద సిటీ అని. సో వీ కాంట్ మోడిఫై దిస్ సిటీ. సో దట్ ఈస్ ద డిజేబుల్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఫోన్ నంబర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫోన్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, బార్ కోడ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, సిగ్నేచర్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఆర్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ బాక్స్. మనకు రెండు ఉంటాయి కదా, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం, ఇంకోటి పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. సో బోత్ షుడ్ కమ్స్ అండి స్టార్ ఓన్లీ. వి షుడ్ నాట్ సీ ద పాస్వర్డ్. కొన్ని ఎట్లుంటాయంటే టైప్ చేసినప్పుడే స్టార్ వస్తాయి, కొన్ని ఏంటంటే 1 by 1. If I enter the letter H, after 1 second or 1 millisecond, it will become the star. So what is the criteria? What is like a requirement of the customer? So దాన్ని బట్టి రాయొచ్చు. Okay, సో sir. అర్థమైంది తపస్సు. Yeah. సో దీన్ని Thank you, దీన్ని sir. బట్టి మనకి ఫంక్షనాలిటీ రాయొచ్చు, అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రాయొచ్చు, లేదా టెక్స్ట్ ఏరియా రిలేటెడ్, అంటే మ్యాక్సిమం లెంత్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, మల్టీ లైన్ వస్తుందా, లేకుంటే ఇన్పుట్ తీసుకుంటుందా లేదా. దీన్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వు పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసులు రాయొచ్చు, అంటే వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూడొచ్చు, వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్, అంటే దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ప్రతిభ. గుడ్. సో ఫోన్ నంబర్, వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చడానికి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది. సో వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి మేబీ నెక్స్ట్ మనం సెండ్ ఓటీపీ అంటే ఓటీపీ వెళ్ళాలి. సో ఈస్ దట్ టేకింగ్ దట్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్, వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో మళ్ళీ నెగిటివ్ సినారీ ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి, అంటే లేకుండా మేబీ ఐఫోనో లేకుంటే మనం ఏదో రాంగ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తాం. నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా మందీప్ అని కొట్టి ఎంటర్ చేస్తాను. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఈవెన్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద డొమైన్ నేమ్, అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ డొమైన్ నేమ్ అది మనకి ఓటీపీ సెండ్ చేస్తుందా, వ్యాలిడా కాదా చెక్ చేసుకుంటుందా. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ సినారీస్ చెక్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ లైక్ టుమారో, లైక్ వాట్ ఐ డూ, I'll try to write a test cases. Okay, ఓ పని చేస్తున్నాను, ఈ No, sir. పర్టికులర్ టెస్ట్ Clear. బాక్స్కి నేను టెస్ట్ సినారియోస్ మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే. Okay, sir.
నేను ఇందులో అప్డేట్ చేస్తాను, మీరు చూసుకోండి. ఫైన్, విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. సో try to go through those recordings, and even I will upload the remaining documents also. The remaining documents, try to go through them. Okay. So tomorrow also we'll have this interview sessions. Maybe ఈ వీక్ అంతా మనకు అవే ఉంటాయి. సో be prepared. Okay. And I'm expecting Kiran and Hari Krishna and Satish also. So at least maybe out of 10, నాకు ఇప్పుడు నేను 10 క్వశ్చన్స్ అడిగితే 10 ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 10లో 2 చేయండి చాలు. Gradually you'll get habituated. Okay. So in general ఈ సెషన్స్ ఎందుకంటే మనకు స్టేజ్ ఫియర్ పోవడానికి. So I hope like you will utilize these sessions. Okay. Thank you all. We'll connect tomorrow.